Mrs. Strugaриu, welcome here. Thank you for being our guest. We'll have a translation for you, and please give us, after every sentence, short time for the interpreter to translate what you're saying. Thank you. You can start your presentation now. Thank you very much for the invitation. I'm sorry that the times didn't allow me to be there with you and to share some more of the experiences and of the struggle that you are facing these days. Благодаря ви за това, че ми дадох тази възможност да бъда с вас и да споделя с вас моя опит. You asked me about my connection with the Bulgarian civil society and how well I know it and how well I am aware about all of your initiatives in supporting the justice system and for the reform of justice. I do know them. I know them from the previous mandate when I worked for Monica Macovei, and I know them as a LIBE member involved in the work with the civil society. Can you leave some room for me to translate? Some time for me to translate. Питахте ме за връзката ми с българското гражданско общество и за това доколко добре познавам вашите инициативи. А всичко това е свързано с периода, в който работих заедно с Моника Маковей. Okay. I need to tell you, thinking of the message for today, that at the same time, I don't have to know the particular work of the civil society in a country, because I come from the civil society and I decided to step into politics while I was protesting against the abuses on the justice system happening in my own country. Мисля, че няма нужда да познавам конкретното гражданско общество в дадена страна, защото аз самата работих за гражданското общество в Румъния и от тази гледна точка борбата на гражданското общество за ремонтиране на съдебната система ми е добре позната. And there I learned some very important lessons right before becoming a politician that I took with me as a politician that I would like to share with you. Направих някои много важни изводи, които сега бих желала да споделя с вас. The first and the most important one maybe is that there is no government that can silence a strong civil society. Първият такъв важен извод е, че няма власт, която може да заглуши гласа на едно активно гражданско общество. As much as they want to, taking into account violent measures that they use against protesters. And we had the moment 10th of August 2018, just like you had your recent 10th of July clashes with some of the forces that usually are supposed to protect the protesters. Независимо от това какви силови методи използват, тя говори за протестите, може би в Румъния през 2018 година, през юли месец, но не се разбра много точно. Поне аз не чух. No matter how much they try to change the legislation so that the organizations of the civil society no longer have the space to express their views on the justice system or on the way the country is governed. Това настъпват ситуации, в които гражданското общество няма възможност да изрази своето мнение за правосъдната система и за начина, по който се управлява страната. There are two fundamental guardians of democracy in a country, regardless of the government. The first one, as I was saying, is the civil society, and the other one is the free media. Значи, най-важното условие за контрол над властите е да има свободно гражданско общество, а другото е да има свободни медии. So if you do not give up and if you keep your networks with other European countries, if you are strong no matter what the government says,
And if you continue to do this type of events, and if you continue to send us strong signals in Brussels, if you really stand up for what you are defending, there's nothing that any regime can do to silence the voice of a society and your voice. Това е посланието, което искам да отправя към вас. Ако вие не се отказвате, ако поддържате живи вашите мрежи с сродни организации в другите европейски страни, няма такива силови мерки на властта, които да заглушат вашия глас и да възпрепятстват вашата дейност. Now, as a member of the European Parliament, there are some important things that I can do and we can do to help this process. First of all is that we still have a say on the lifting of the CVM mechanism. Има много неща, които аз като член на Европейския парламент мога да направя във ваша помощ. Най-напред този граждански механизъм. Okay. Then we are fighting for a very strong conditionality in the MFF, the next multi-financial annual framework, as we also recalled it in the resolution that we just voted in the European Parliament. Can you repeat that? Sorry. Then we are fighting for a very strong conditionality on the rule of law for the next budget, 2021-2027 of the European Union. За да има следващия бюджет на следващия финансов период на Европейския съюз да създава условия за развитие на гражданското общество, ако правилно разбирам. We are also fighting to have a strong rule of law mechanism, apart from this conditionality, that will allow us to properly monitor all of the member states, not only some member states. Освен това настояваме за приемането на силен механизъм, който да ни позволява да осъществяваме мониторинг на всички страни членки, а не само на някои от тях. I am also a bureau member of the anti-corruption intergroup in the European Parliament, and from this capacity, with my colleagues, we are pushing and trying to organize some more, let's say, detailed events and actions, also maybe in particular related to Bulgaria, because we have received repeated signals concerning the independence of the judiciary and certain corruption facts and things that should have been investigated and maybe they aren't investigated, all kinds of details that will be looked at in the eventual when we can mission to Bulgaria, for example, or other actions that we can take. Освен това съм силно свързан с антикорупционната дейност на Европейския парламент и ще настоявам за засилването на тази дейност и особено, по-специално по отношение на България, по отношение, да речем, на независимостта на нейната съдебна власт и на проявите на корупция на различно ниво. Така че пращайте ни информация с възможно най-големи подробности и аз ще се опитам да направя максималното, за да осъществяваме този контрол парламентарен. Then we also have within the LIBE committee a special group which is called the Democracy, Rule of Law and Fundamental Rights Monitoring Group. And within the mandate of that monitoring group, we are also looking at and monitoring the situation in Bulgaria now. And we will see how we can further expand to some point if it is necessary to make sure that we are supporting the fight for the rule of law in Bulgaria. Която е за целия Европейски съюз, не е за България специално, доколкото разбрах, но тя е за мониторинг на върховенството на закона, на състоянието на демокрацията и в рамките на тази група също се опитам да осъществяваме контрол. Is it a special commission for Bulgaria? Не ме чува. No. It is a committee that is called Democracy, Rule of Law and Fundamental Rights Monitoring Group, and they are looking at certain states right now. The whole story started with Malta, if you remember, Malta and Slovakia, but it can be extended to other countries as well if necessary. Не, тя за целия Европейски съюз в момента се занимава по-конкретно с Словакия, но тя може да включи наблюдение на дейности в всички страни. Това се нарича мониторингова група за демокрация и върховенството на закона и спазване на гражданските права, мисля, че беше накрая. Okay.
And finally, I would like to introduce the political element and say it very clear and out loud. The European political families have a responsibility to assist in upholding the rule of law throughout the European Union. Искам накрая да отправя едно политическо послание, което заявя на висок глас, че европейските политически семейства, които са представени в парламента, имат задължението да наблюдават спазването на върховенството на закона. This means very specifically that they need to criticize the parties affiliated to them and to those political groups when they are endangering reforms, or when they are involved in corruption cases, or when they are not respecting the rule of law. Което на практика означава, че те имат правото, имат задължението да критикуват политическите партии, които са членове на тези политически семейства, които, когато те не спазват върховенството на закона, участват в различни корупционни актове, действат против гражданското общество и демокрацията и т.н. And if the situation doesn't improve, they need to take specific measures against those parties. Като това включва и предприемането на конкретни мерки срещу въпросните партии. I maybe would like to mention briefly that we are aware that the situation in Bulgaria doesn't look good in terms of rule of law, media freedom, corruption. If we also are looking at some very recent figures and reports. От наша гледна точка нещата в България не изглеждат особено добре, като става въпрос за върховенството на закона, за медиите, корупцията, спазването на различни свободи, действията на някои конкретни фигури. Okay. If we are looking, for example, at the 2020 World Justice Project Rule of Law Index from the European Union, Bulgaria ranks the last but one, basically. On the last position we have Hungary, and then right before Hungary we have Bulgaria. So that's the 53rd place in the index out of 128 countries in the world. По отношение, например, на класацията на индекса за върховенство на закона, България е на предпоследно място става просто от членовете на Европейския съюз. Като на последно място е Унгария. 128 страни, нали, това не е само Европейски съюз, наблюдават 128 страни, България на 53-то място. Като след нея е само Унгария от страна от Европейски съюз. And if we are looking at the Transparency International Corruption Perception Index from 2019, we will see that Bulgaria ranks 43 and Romania ranks 44. And these are not figures that we should be proud of. On the contrary. По отношение на друг индекс за възприемането на усещането за корупция, България на 43-то място, Румъния на 44-то място, което не е, нали, това не са места, с които може да се гордеем. There's also a special Eurobarometer from December 2019 where 80% of the citizens in Bulgaria consider that corruption is a widespread phenomenon in their country. And about 51% believe that it increased in the past 3 years. Според проучване, проведено за предишното, между другото, също беше за 2019 година, това усещане за корупция. Според едно изследване за 2019 година, 27%, ако правилно чух, от българските граждани отговарят, че има повсеместна корупция в страната, която се увеличава през последните 3 години. And then finally, if we look at the World Press Freedom Index, then the one published in 2020, Bulgaria ranks 111 in the world, and the worst in the EU. I think it's the second or even the third year in a row when Bulgaria has this ranking in terms of media freedom. А по отношение на индекса за правата на пресата, на медиите, за 2020 година България е класирана на 111-то място, което мисля, че е трета година като на толкова неблагоприятно място.
Is Bulgaria Now the question is of the EU countries in terms of press freedom? Yes, the last. Да, трета година България на последно място от европейските страни, от членовете на Европейския съюз, като последно And място. it is the worst in the EU for the third consecutive year in a row. That's 3 years in a row it was last in terms of media freedom in this index for all of the EU countries. Най-зле класираната страна от членовете на Европейския съюз, трета поредна година. Now, is this people's fault? No, that's not the fault of the citizens of Bulgaria, that's for sure. Това със сигурност не е по вина на българските граждани. But it is a very strong signal, with several examples that I just quoted, that either the government takes a very, very serious responsibility in addressing these issues. Но е много важно, за да се коригира това положение, или правителството много сериозно да поеме своята отговорност за това лошо представяне на страната. Or you need a new government and a new people and a political responsibility to address this and to change these things that make actually directly the Bulgarian citizens suffer and they pay the consequences, not the government. Но всъщност българските граждани страдат и те плащат цената на това неблагоприятно положение. За целта, ако правителството не поеме своята отговорност, то трябва да бъде сменено с ново правителство и да застанат нови хора на ключовите места. Now, when I was there in the street, hopeless that we will ever be able to change things in Romania, and I wasn't a politician yet, the only thing that gave me hope at the time is that as long as we have a voice, we should use it. Когато аз участвах в протестите в Румъния и още не бях политик, нямахме особена надежда, но моята надежда се крепеше на това, че доколкото разполагаме с право на глас, трябва да го използваме. And because we remain there no matter how cold it was outside, and because we continued to take to the streets no matter how much they didn't want us there, in the end things changed. И благодарение на това, че останахме на улицата, независимо от това, че властта не желаеше ние да бъдем там, в крайна сметка нещата наистина се промениха. So I think in the end, with resilience and with support from us as well, and with a very powerful motivation, it is up to you to change things, and that it is possible. It is possible to change them, and you can count on our full support. Thank you. Значи това, което се иска от вас, според мен, е да проявявате упоритост, да бъдете високо мотивирани и мисля, че с всичката възможна помощ, която можем да ви осигурим, в крайна сметка нещата ще се променят. Благодаря. Благодаря на Евродепутат Рамона Стругариу. Thank you, Mrs. Strugaриu, for your presentation. Just few words. We are really expecting European institutions to still watching what's happened here, the institutions in Bulgaria, how they keep the rule of law and the applying the law equal to everyone in the fight against the corruption. Това, което казах е, че ние имаме очакване, българските граждани имаме очакване европейските институции да наблюдават всички страни членки, включително и България, за върховенството на закона, спазването им, прилагането им еднакво спрямо всички и за борбата в корупцията в високите етажи на властта. Thank you again for being with us. So it was very, very positive and very important message you delivered this morning. You are very welcome. I don't know if you have any questions now. I will not be able, unfortunately, to stay until the end of the event. If there are questions, I'm happy to answer them. I don't know how you organize this. Пепи, всъщност имам един въпрос към нея. Дали ще можем да се включим? Can you respond a quick question you will have from one of our panelists? Absolutely.
Hello, Mr. Strugaриu, thank you very much for your presentation. I'm a lawyer from Bulgaria and also director of one of the NGOs here that is monitoring justice system in Bulgaria. There is one short question. Maybe you know that one of the main problems of Bulgarian judiciary is the prosecutor's office. And not only the work and the functions of the prosecutor's office, but also the status and the function of the general prosecutor here. Wow. And my question is, don't you think and can you relate Bulgarian budget, EU funds, and budget for Bulgaria for the next period? Can you as a European Parliament and in particular you as MP, European MP, can you try to or initiate the budget for Bulgaria for the next period to be related to the reform in the prosecutor's office, because we know that European Union and the European Commission, European Parliament very well know that main problem within our justice system is the prosecutor's office. And they even, that they send it 5 prosecutors from different countries. They had that opportunity and responsibility to monitor our prosecutor's office, and they came with specific proposals for reformation. That's why we can't understand here why, when everybody knows that the prosecutor's office should be reformed, why the European institutions don't connect or relate the EU funds with that reformation. I can answer you very clearly, as a matter of fact. The discussion on relating the EU funds to upholding the rule of law is a very complicated one. The fact that we agreed now in this last council and this discussions that we will keep this conditionality is a victory. It is a very important step forward for the European Union. The details of the mechanism, though, have not been discussed, precisely because we want to see how we can do it better so that, one, we do not affect people, because they need to benefit from this money. They cannot be affected from these things. 2, we hold governments responsible, and we are able to push there, when certain issues happen, and it is clear that they happen. Now, I'm aware of your attempts of reforming the judicial system. It was hard in Romania as well. It was a very clear and powerful, blow of reform that everybody supported at that time. There is no perfect situation. We don't have, I cannot state here and now that the reform of the judiciary system in Romania is perfect, or in any other, member state. Can I stop you for a while because to translate, because there are a lot of... Yes, I'm sorry, absolutely. I thought you were no longer translating. Sure. Кратко ще предля какво зададох като въпрос на госпожа Стругариу. Попитах я за това, че тя казах и че най-вероятно тя е запозната с проблемите на българската съдебна система, или с това, че един от основните проблеми е българската прокуратура, функциите в нея, работата на прокуратурата, както и функцията на главния прокурор функциите на главния прокурор в България. И я попитах защо и дали може да бъде свързана бъдещата рамка, бюджетна рамка за България с специфично с промяна в съдебната система и реформа на прокуратурата. Тоест парите, които ще получи България в следващия период, следващите 7 години, да бъдат свързани с
с реформа конкретна на прокуратурата, която ние знаем, че не е просто в устите на българските НПО-та или експерти и магистрати, но също така и Европейската комисия беше изпратила петима прокурори, които излязоха с конкретни предложения и все още нямаме никакъв напредък по тези предложения, въобще по реформа на прокуратурата. Това, което тя отговори и продължава да отговаря е, че добре знае за какво става въпроси и за това, че ние искаме бързо да бъде реформирана съдебната система и прокуратурата, но и едно от нещата, които са голяма за нея, голям плюс и победа е, че са успяли сега между гласуванията самия Европейски парламент да свърже следващата бюджетна рамка с върховенството на закона. И сега продължава да говори за това, че ситуацията и в Румъния е била същата и все още в Румъния не е перфектно на ситуацията. Okay. And in Romania, we were able to secure a few things. The first of just a second. is the... Can I have a second to translate your answer a little bit? Тя каза също така, че в Европейския съвет е обсъдено да се запази това условие, но не е говорено още за подробностите. И в Румъния, когато са направили тяхната наистина много мощна реформа, поуката от това е, че никоя съдебна система, никоя прокуратура, никоя ситуация не е съвършена, но въпреки това ние трябва да продължаваме да се борим за наличието на това условие. По някакъв начин нашия бюджет да бъде, който получаваме от Европа, да бъде свързан с състоянието на съдебната система и на прокуратурата. Но въпросът е много щекотлив, много чувствителен да се свърже с състоянието на прокуратурата. Okay. So in Romania, we were able to secure a few things, as I was saying. First of all, independent institutions on the judiciary side and on the integrity side. Важното е да има независими институции, да имат от съдебната система, съдилищата, integrity, да имат високи морални качества. Then we were able to put in place a system where all head prosecutors have a mandate of 3 years only that can be held only twice. So they can have basically 2 consecutive mandates of 3 years and then this is it. Всички прокурори на ръководни длъжности да имат не повече от 2 последователни мандата от по 3 години. Even the members of the Superior Council of Magistracy cannot stay in the council and cannot have mandates for longer than 6 years. И дори членовете на ВСС да нямат мандат, да не могат да стоят повече от 6 години. And then we have a system of appointment that we are also looking at improving right now, as a matter of fact. But the system of appointment involves the president, involves the Minister of Justice, and also the Supreme Council of Magistracy, so that we can have a balance of powers in these appointments. Системата на назначение включва участието на президента, на Министерството на правосъдието и на БСС. Това е в Румъния, става въпрос как се назначават. But the key issue, I think, apart from these reforms, which are more than welcomed, and it is very important to have functional institutions, the key is who works in these institutions. The people who are supposed to make sure that you do have a separation of powers and that the judiciary does do their work. They are crucial, I think, to upholding values, independence of the judiciary and rule of law. The people are extremely important. You can have 100,000 reforms of the institutions and the system. If you do not have the proper people there, competent and with integrity, then it is really complicated to move things forward. The political will and the quality of the people working in the institutions are very important. Но както е важна самата система, така е важно и качеството на хората, които работят в нея. Всъщност това е целта на реформите, за да могат да дойдат хора с съответните качества, както като политическа воля, така и като професионален
морал. Те ще гарантират именно разделението на властите и правилното, справедливото функциониране на системата на правосъдието. Okay. And this is the last thought. Whenever we felt that the people were not doing properly their job or the government was interfering, it had political interference in the activity of these institutions, we raised our voices. And people went out to the streets to voice their concern about these things. It takes time, but it finally happened that we were able to remove an abusive government from power because they didn't take it seriously when we said that this was not okay. So I'm not saying that we do not have means of addressing the things that you are show concern about. I'm saying it takes time, resilience, and you definitely need support from the European side of doing these things as well. This is my answer. И винаги, когато има усещането, че правителството се намесва и нарушава независимостта на съдебната власт, тогава трябва да се надигат пак нашите гласове. Борбата трябва да продължава. Както стана в Румъния, правителството беше свалено по тази причина, но трябва да имаме предвид, че тази борба отнема време, иска се тя повторя думата резилиенс, която значи гъвкавост, предполагам, че значи настоятелност по-скоро, последователност. Резилиенс е гъвкавост, ама както е. Може би последователно да се води тази борба, защото имаме средствата, с които с нашия глас да въздействаме и той ще бъде подкрепен в максимална възможна степен и от тях в Европейския парламент. Okay? Thank you very much. Thank you.